Resonance structures. It is often observed that a single Lewis structure is inadequate for the representation of molecule in conformity with its experimentally determined parameters. For example, the ozone O3 molecule can be equally represented by the structures 1 and 2 shown below. NCRT. Both structures have O single bond. Structure 1 and 2 represent the two canonical forms, while the structure 3 is resonance hybrid. And O double bond. The normal O single bond O and O double bond lengths are 148 picometer and 121 picometer respectively. Experimentally determined oxygen-oxygen bond lengths in the O3 molecule are the same, 128 picometer. These oxygen-oxygen bonds in the O3 molecule are intermediate between a double and single bond. Obviously, this cannot be represented by either of the two Lewis structures as shown above. The concept of resonance was introduced to deal with the type of difficulty experienced in the depiction of accurate structures of molecule like O3. According to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, positions of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as canonical structures of the hybrid, which describes the molecule accurately. Lewis structure cannot describe a molecule accurately. A number of structures with similar energy positions of nuclei, bonding and non-bonding pair of electrons are taken as the canonical structures of hybrid molecule accurately. Thus, for O3, the two structures shown above constitute the canonical structure or the resonance structures and their hybrid. That is, the third structure represents the structure of O3 more accurately. This is also called resonance hybrid. Resonance is represented by a double-headed arrow. Some of the other examples of resonance structures are provided by the carbonate ion and the carbon dioxide molecule.
Resonance stabilizes the molecule as the energy of resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure, and resonance averages the bond characters as a whole. Thus, the energy of the O3 resonance hybrid is lower than either of the canonical forms 1 and 2. Resonance averages the bond characteristics as a whole. Thus, the energy of O3 resonance hybrid is lower than the either two of canonical forms of 1 and 2. Many misconceptions are associated with resonance, and the same need to be dispelled. You should remember that canonical forms have no real existence. The molecule does not exist for a certain fraction of time in one canonical form and for other fractions of time in other canonical form. There is no such equilibrium between the canonical forms as we have between tautomeric forms. The molecule as such has a single structure, which is the resonance hybrid of the canonical forms, and which cannot as such be depicted by a single Lewis structure. Polarity of bond. The existence of a 100% ionic or covalent bond represents an ideal solution. In reality, no bond or a compound is either completely covalent or ionic. Even in case of covalent bond between two hydrogen atoms, there is some ionic character. When covalent bond is formed between two similar atoms, for example H2O2 Cl2 N2RF2, the shared pair of electrons is equally attracted by the two atoms. As a result, the pair is situated exactly between the two identical nuclei. The bond so formed is called an non-polar covalent bond. अच्छा, if two identical nuclei, two identical atoms are bonded together, they form, no, the electron pair is situated exactly between the two identical nuclei. The bond so formed is called non-polar covalent bond. Contrary to this, in a heteronuclear molecule like HF, the shared electron pair between two atoms gets displaced more towards fluorine, since the electronegativity of fluorine is far greater than electronegativity of hydrogen. The resultant covalent bond is called a polar covalent bond. As a result of polarization, the molecule possesses the dipole moment depicted below, which can be defined as the product of the magnitude of the charge and distance between their centers of positive and negative charges. It is usually designated by a Greek letter mu. Mathematically, it is represented as follows. Dipole moment is equal to charge into separation. Dipole moment is usually expressed in debye units. The conversion factor is 1 debye is equal to 3.33564 into 10 power minus 30 coulomb meter. (3.335) into 10 power minus 30 kilometer. Further, dipole moment is a vector quantity, and by convention it is depicted by a small arrow with tail on the negative center and head pointing toward the positive center. But in chemistry, presence of dipole moment is represented by the crossed arrow put on lowest structure of the molecule. The cross is on positive end and arrow
The cross is on positive end and arrowhead is on negative end. For example, dipole moment of HF may be represented as from H tail to H and head to F. This arrow symbolizes the direction of shift of electron density in the molecule. Note that the direction of crossed arrow is opposite to the convention direction of dipole moment vector. In case of polyatomic molecules, the dipole moment not only depend upon the individual dipole moments of bonding bonds known as bond dipoles, but also on the spatial arrangement of various bonds in the molecule. In case of polyatomic molecules, the dipole moment not only depend upon the individual dipole moments of bonds, the individual dipole moments of bonds but also on the spatial arrangement of various bonds in the molecule. In such case, the dipole moment of a molecule is the vector sum of the dipole moments of various bonds. For example, in H2O molecule which has a bent structure, the two OH bonds are oriented at an angle of 104.5 degrees. Then the dipole moment of 6.17 into 10 power minus 3 coulomb meter is resultant of the dipole moments of two OH bonds. So net dipole moment of mu is equal to 1.85 debye. Why? Because debye is 3.35 into 10 power minus 30 coulomb meter. 1.85 into 3.35 is 6.17. The dipole moment in the case of BeF2 is 0. This is because the two equal bond dipoles point in opposite direction and cancel away. In tetraatomic molecules, for example, in BF3, the dipole moment is 0, although BF bonds are oriented at an angle of 120 degrees to one another. The three bond moments give a net sum of 0 as the resultant of any two equal and opposite of the third. Let us study an interesting case of NH3 and NF3 molecule. Both the molecules have pyramidal shape with a lone pair of electrons on nitrogen atom. Although fluorine is more electronegative than nitrogen, the resultant dipole moment of NH3 4.90 into 10 power minus 30 coulomb is greater than that of NF3 0.8 into 10 power minus 30 coulomb meter. This is because in the case of NH3 orbital dipole due to lone pair in this is because in the case of NH3 the orbital dipole due to lone pair is in the same direction as the resultant dipole moment of NH bonds, whereas in NF3 orbital dipole is in the opposite direction to the resultant dipole. Chapra. Yeah? Zaisela. ఎందులో
నా తెలియదు సార్. లేదు. అయిపోయింది. ఉమ్, ఉమ్, ఆ, బాయ్. The orbital dipole moment. Whereas whereas an NF3 orbital dipole is in the direction opposite to the resultant dipole moment of three NF3 bonds. Positive की plus. Just as all the covalent bonds have some partial ionic character, the ionic bonds also have some partial covalent character. The partial covalent character of ionic bonds was described by Ferrans in terms of following the rules. The following rules: the smaller size of the cation and the larger the size of anion, greater covalent character of an ionic bond. Smaller size of cation, larger size of anion, greater covalent character. Cation small, anion large. The greater charge on the cation, the greater the covalent character of the ionic bond. Greater the charge on the cation, the greater the covalent character of the ionic bond. Charge on cation increases, covalent character increases. For cations of the same size and charge, the one with electronic configuration n-1d ns0, typical of transition metals, is more polarizing than one with noble gas configuration. The cation polarizes the anion, pulling the electronic charge toward itself and thereby increasing the electronic charge between the two.
The cation polarizes the anion by pulling the electronic charge towards itself and thereby increasing the electronic charge between two. This is precisely what happens in a covalent bond, that is build-up of electron charge density between the between the nuclei. The polarizing power of the cation, the polarizability of the anion, and the extent of distortion of the anion are factors. Sidwick and Bohr in 1940 proposed a simple theory based on repulsive interactions of the electron pairs in the valence shell of atoms. It was further developed by and refined by Nylon Ginsby. The main postulates of ACPR theory: shape of a molecule depends upon the number of valence shell electrons around the central atom. Pair of electrons in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. This pair of electrons tend to occupy such positions in space that they minimize the repulsion and thus maximize distance between them. The valence shell is taken as a sphere with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. A multiple bond is treated as if it is a single electron pair, and the two or three electron pairs of multiple bond are treated as a single super pair. Where two or more resonance structures can represent a molecule. The VSCPR model is applicable to any such structure. Where two or more structures can represent the VSCPR model is applicable to any. The repulsive interaction lone pair, bond pair, bond pair, bond pair.
Mayhem and Gillespie refined the VSEPR model by explaining the important difference between the lone pairs and bond pairs of electrons. While the lone pairs are localized in a central atom, each bonded pair is shared between two atoms. As a result, the lone pair electrons in a molecule occupy more space as compared to the bonding pair of electrons. This results in greater repulsion between lone pairs of electrons as compared to lone pair bond pair and bond pair repulsions. Thus, these repulsion eh, effects result in deviation from the idealized shapes and alterations in the bond angles in the molecule. For the prediction of geometrical shapes of molecules with the help of ESCPR theory, it is convenient to divide molecules into two categories. Molecule in which the central atom has no lone pair, molecule in which the atom has lone pairs. Table 4.6 page 110. Where is table? अच्छा shows the arrangement of electron pairs about a central atom A without any lone pair, and geometries of some molecules or ions of the type AB. Table 4.7 shows the VSCPR. The VSCPR theory is able to predict the geometry of a number of molecules, especially the compounds of P-block elements, accurately. It is also quite successful in determining the geometry quite accurately, even when the energy difference between the possible structures is very small. The theoretical basis of VSCPR theory regarding the effects of electron pair repulsions on molecular shapes is not clear and continues to be a subject of doubt and discussion. Fifteen pages.
10 to the kilometers, 10 power minus 30 kilometers. As we know that Lewis' approach helps in writing the structure of molecules, what is to also explain the As we know that Lewis structure approach helps in writing the structure of molecules, but it fails to explain the formation of chemical bonds. It also does not give any reason for the difference in bond dissociation enthalpies and bond lengths in molecules like H2 and F2. Although in both cases a single covalent bond is formed by the sharing of an electron pair between the respective atoms, it also gives no idea about the shape of polyatomic molecules. Similarly, the VSEPR theory gives the geometry of simple molecules, but theoretically it does not explain them, and also it has limited applications. To overcome these limitations, the two important theories based on quantum mechanical properties are introduced. These are valence bond theory and molecular orbital theory. Okay, 27 minutes are left in the 1 hour limit, and I will complete VBT in 10 minutes. Valence bond theory was introduced by Hitler and London and developed by Pauling and others. The discussion of valence bond theory is based in knowledge of atomic orbitals, electronic configuration of elements. A discussion of valence bond theory is based on knowledge of atomic orbitals, electronic configuration of elements, the overlap criteria of atomic orbitals, the hybridization of atomic orbitals, and the principles of variation and superposition. A rigorous treatment of valence bond theory in terms of these aspects is beyond the scope of this book. Therefore, for the sake of convenience, valence bond theory has been discussed in the terms of qualitative and non-mathematical treatment only. To start with, let us consider the formation of hydrogen molecule with the simplest of all, which is the simplest of all molecules. Consider two hydrogen atoms A and B approaching each other, having nuclei Na and Nb, and electrons present in them are represented by Ea and Eb. When two atoms are at a large distance from each other, there is no interaction between them. As these two atoms approach each other, new attractive and repulsive forces begin to operate. Attractive forces arise between nucleus of one atom and its own electron, that is Na minus Na minus NaEA. NBEB. Nucleus of one atom and electron of other atom. NAB and BA. Similarly, repulsive forces arise between electrons of two atoms like EA, EB. Nuclei of two atoms Na, NB. Attractive forces tend to bring the Attractive forces tend to bring the two atoms close to each other, whereas repulsive forces tend to push them apart.
Experimentally, it has been found that the magnitude of new attractive force is more than the new repulsive forces. As a result, two atoms approach each other and the potential energy decreases. A bond. Okay. Ultimately, a stage is reached where the net force of attraction balances the force of repulsion and the system acquires some minimal energy. At this stage, two hydrogen atoms are said to be bonded together to form a stable molecule having the bond length of 74 picometer. Since the energy also having the bond length of 74 picometers. Since the energy gets released when the bond is formed between two hydrogen atoms, since the energy gets released when the bond is formed between two hydrogen atoms, the hydrogen molecule is more stable than that of isolated hydrogen atoms. The energies energy so released is called bond energy, which is corresponding to minimum in the curve depicted in figure 4.8. Conversely, 435.8 kilojoules of energy is required to dissociate one mole of hydrogen molecules. Orbital overlap concept. In the formation of hydrogen molecule, there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration. This partial under this partial merging of atomic orbitals is called overlapping of atomic orbitals, which results in the pairing of electrons. The extent of overlap decides the strength of a covalent bond. In general, greater the overlap, stronger is the bond formed between two atoms. Therefore, according to a orbital overlap current,
The formation of a covalent bond between two atoms results by pairing of electrons present in valence shell having opposite spins. The formation of covalent bond between two atoms result by pairing of electrons present in the valence shell having opposite spins. Hmm. As we have already seen, the covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals. The molecule of hydrogen is formed due to the overlap of 1s orbital of two hydrogen atoms. In case of polyatomic molecules, the CH4 and NH3 geometry of molecules is also important in addition to the bond formation. For example, why is it so that CH4 molecules have such a tetrahedral shape and HCH bond angles are 109.5 degrees? Why is the shape of NH3 molecular why is shape of NH3 molecule pyramidal? Valence bond theory explains that explain the shape, the formation and direction properties of bonds in polyatomic molecules like CH4, NH3 and H2 etc. in terms of overlap and hybridization of atomic orbitals. Overlapping of atomic orbitals. When orbitals of two atoms come close to form bond, their overlap may be positive, negative or zero depending upon the sign and direction of orientation of amplitude of orbital wave function in space. Orbitals forming bonds should have same sign and orientation in space. This is called positive orbital. Various overlaps of S and P are depicted in 4.9.
The criterion of overlap as the main factor for the formation of covalent bond applies uniformly to the homonuclear, heteronuclear, diatomic. The criteria of overlap as the main factor for the formation of covalent bond applies uniformly to the homonuclear, heteronuclear, diatomic molecules, and polyatomic molecules. We know that shapes of CH4, NH3, and H2O molecules are tetrahedral, pyramidal, and bent respectively. It would be therefore interesting to use valence bond theory to find out if these geometrical shapes can be explained in terms of orbital overlaps. Let us first consider the CH4 molecule. The electronic configuration.
Basically, the strength of bond depends upon the extent of overlapping. In case of sigma bond, the overlapping of orbit takes place to a large extent, hence it is stronger as compared to the pi bond, where the extent of overlapping occurs to a small extent. Further, it is important to note that in the formation of multiple bonds between two atoms of a molecule, pi bond is formed in addition to a sigma bond. Hybridization in order to explain the characteristics. Molecular orbital theory was developed by F.M. and R.S. Milton. The electrons in a molecule are present in various molecular orbitals, and the electrons of atoms are present in various atomic orbitals. The atomic orbitals have comparable energies and proper symmetry combined to form molecular orbitals. When an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule. Thus, in an atom, the number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals. When two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. One is known as bonding while other is called as antibonding. The molecular orbital has lower energy and hence greater stability than corresponding antibonding molecular orbital.
Just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by an atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by a molecular orbital. The molecular orbitals, like atomic orbitals, are filled in accordance with the above principle, obeying Pauli's exclusion principle and the Hind's rule. Formation of molecular orbitals, linear combination of orbitals according to uh, the atomic orbitals can be expressed by wave function psi, which represent the amplitude of electron waves. These are obtained from the solution of Schrödinger wave equation. However, since it cannot be solved for any system containing more than one electron, molecular orbitals, which are one electron wave function for molecules, are molecular orbitals which are one electron wave function for molecules are difficult to obtain directly from. Okay. Okay, not difficult to obtain directly from solution of Schrödinger wave equation. To overcome this problem, an approximate method known as linear combination of atomic orbitals has been adopted. Let us apply this method to the homonuclear diatomic hydrogen molecule. Consider hydrogen molecule. Consider the hydrogen molecule consisting of two atoms A and B. Each hydrogen atom in ground state has only one electron and one s orbital. The atomic orbital of these atoms may be represented by wave functions psi a and psi b. Mathematically, the formation of molecular orbitals may be described by the linear combination of atomic orbitals that can take place by addition and subtraction of wave functions of individual atomic orbitals as shown below. Therefore, the two molecular orbitals psi and psi star are formed as bonding sigma star psi a plus psi b bonding psi a minus psi b antibonding sigma. The molecular orbital sigma formed by the addition of atomic orbitals is called bonding molecular orbital, while the molecular orbital sigma star subtraction by formed by subtraction of atomic orbital is called anti-bonding molecular orbital, depicted in 4.19. Qualitatively, the formation of molecular orbitals can be understood in terms of constructive or destructive interference of the electron waves of combining atoms. In the formation of binding molecular orbitals, the two electron waves of the bonding atoms reinforce each other due to constructive interference, while in formation of anti-bonding molecular orbital, the electron waves cancel each other due to destructive interference. As a result, the electron density in the bonding molecular orbital is located between the nuclei of the bonded atoms, because of which the repulsion between nuclei is very less, while in case of an anti-bonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between the nuclei. In fact, there is a nodal plane on which the electron density is 0 between the nuclei, and hence the repulsion between the nuclei is high. Electrons placed in bonding molecular orbital tend to hold the nuclei together and stabilize the molecule. Therefore, a bonding molecular orbital always possesses lower energy than either of the atomic orbitals that have combined from it to form it. In, in contrast, the electrons placed in antibonding molecular orbital destabilize the molecule. This is because the mutual repulsion of electrons in this orbital is more than the attraction between electrons and the nuclei, which causes a net increase in energy. It may be noted that the energy of antibonding orbitals is raised above the energy of parent atomic orbitals that have combined, and the energy of bonding orbital has been lower than the parent orbitals. The total energy of two molecular orbitals, however, remains the same as the of two original atomic orbitals. Condition for the combination of atomic orbitals. The linear combination of atomic orbitals to form molecular orbitals take place only if the following conditions are satisfied. The combining atomic orbitals must have same or nearly the same energy. This means that the 1s orbital can combine with another 1s orbital but not with 2s orbital, because the energy of 2s orbital is appreciably higher than that of 1s orbital. This is not true if the atoms are very different.
The combining atoms must have the same symmetry about the molecular axis. By convention, z-axis is taken as molecular axis. It is important to note that atomic orbitals having same or nearly the same energy will not combine if they do not have same symmetry. For example, 2pz of an atom can combine with 2p z orbital of another atom, but not with the 2px or 2py orbitals because of the different symmetries. The combining atomic orbital must overlap to maximum extent. Greater the extent of overlap, greater will be the electron density between nuclei of a molecular orbital. The molecular orbitals of diatomic molecules are designated as sigma, pi, and delta, etc. In this nomenclature, the sigma molecular orbitals are symmetrical around the bond axis, while pi molecular orbitals are non-symmetrical. For example, the linear combination of 1s orbitals centered on two nuclei produces two molecular orbitals which are symmetrical around the bond EMI. Molecular orbitals of diatomic molecules are designated as sigma, pi, delta, etc. In this nomenclature, the sigma molecular orbitals are symmetrical around bond axis, while pi are non-symmetrical. For example, the linear combination of 1s orbitals centered on two nuclei produces two molecular orbitals which are symmetrical around the bond axis. Such molecular orbitals are of the type sigma, are of the sigma type, and are designated as sigma 1s and sigma star 1s. Molecular orbitals obtained from 2px and 2py orbitals are not symmetrical around the bond axis because of the presence of positive lobes and above and negative lobes below the molecular. Such molecules are called are labeled as sig. Sigma star 1 is sigma 2 is sigma star 2 is
O2కి ముందే వస్తుంది, పై 2pz వస్తుంది, సిగ్మా 2pz వస్తుంది.
Huh.
not equal to 0, hair boiling point. Mhm.
Boom.
Covalent ion Covalent and ionic radii increase in size down the group. There is a considerable increase in covalent radius from N to P. However, from arsenic to bismuth, only a small increase in covalent radius is observed. This is due to the presence of completely filled Da and F orbitals in helium members. Ionization enthalpy decreases down the group due to gradual increase in atomic size. Because of the extra stable half-filled p orbitals, electronic configuration and smaller size, the ionization enthalpy of group 15 elements is much greater than that of the electronegativity value in general decreases down the group with increase in atomic size. However, amongst the heavier elements, the difference is not that much pronounced. All the elements of these groups are polyatomic. Dinitrogen is a diatomic gas while all others are solids. Metallic character decreases down the group. Nitrogen and phosphorus are non-metals. Arsenic diatomic gas while all others are solids. Metallic character increases down the group. Nitrogen and phosphorus are non-metals. Arsenic and antimony metalloids. Bismuth is a metal. This is due to decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size. This is due to decreasing ionization enthalpy and increase in atomic size. The boiling points in general increase from top to bottom in the group, but the melting point increase up to arsenic and then decrease up to bismuth. Melting point increase up to arsenic and then decrease up to bismuth in the color. Except nitrogen, all elements show entropy.
Common oxidation states of these elements are -3 plus 3 plus 5. The tendency to exhibit -3 oxidation state decreases down the group due to increase in size and metallic character. In fact, the last member of the group, bismuth, hardly forms any compound in -3 oxidation state. The stability of +5 oxidation state decreases down the group. The only well-characterized bismuth compound, bismuth 5 compound is bismuth BiF5. Stability of +5 oxidation state decreases and that of +3 increases due to inert pair effect of the group. Besides, what is inert pair effect? In the case of nitrogen, oxidation is 1 plus 1 to plus 4 tend to disproportionate in acid solution. For example, 3HNO2 gives HNO3 plus H2O plus. Similarly, in the case of phosphorus, nearly all intermediate oxidation states disproportionate to +5 and -3.
both in alkali and acid. However, it's the opposite in case of arsenic, antimony, and bismuth. It's increasingly stable with respect to bismuth. Nitrogen is restricted to maximum covalency of 4 since only 4 orbitals are available for bonding. The heavier elements have vacant d orbitals in the outermost shell which can be used for bonding and hence explain their covalence as in pF6 minus. Anomalous properties of nitrogen. Nitrogen differs from the rest of the members of this group due to its small size, high electronegativity. Okay. Anomalous properties of nitrogen. Nitrogen differs from the rest of members of this group due to its small size, high electronegativity, high energy enthalpy, and non-availability of d orbitals. Nitrogen has unique ability to form p-pi multiple bonds with itself and without outer valence having to with other elements having small size and high electronegativity. Example C, heavier elements of small heavier elements of this group do not form p-pi bonds as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping. Thus, nitrogen exists as a diatomic molecule with triple bonds, 1s and 2p, between the two atoms. Consequently, its bond enthalpy is very high. On contrary, phosphorus, arsenic, and antimony form single bonds as PP, AS, and SB, while bismuth forms metallic bonds in elemental state. However, a single N bond N is weaker than single PP because of high inter-electronic repulsion of the non-bonding electrons. Owing to the small bond length as a result, the catenation tendency is weaker in the nitrogen. Another factor which affects the chemistry of nitrogen is the absence of d orbitals in its valence shell. Besides restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d pi p pi bond as the heavier elements can. Of electron pairs, an atom shares with other atoms to form covalent bonds.
Phosphorus and arsenic can form d-pi bond also with transition metals when their compounds like P(C2H5) taken thrice and arsenic C6H5 taken thrice act as ligands. Reactivity toward hydrogen. All the elements of group 15 form hydrates of the type EH3 where E is equal to NP, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony or bismuth. Some of the properties of these hydrates are shown in the table 7.2. The hydrates show regular gradation in their properties. The stability of hydrates decrease increases from NH3 to BiH3 which can be hmm. Some of the properties of these hydrates are shown in table 7.2. The stability of hydrates decrease from NH3 to BiH3 which can be observed from their bond dissociation enthalpy. Consequently, the reducing character of hydrates increases. Ammonia is only a mild reducing agent while BiH3 is the strongest reducing agent amongst all the hydrates. Basicity also decreases in the order NH3, PH3, SH3, SbH3, BiH3. Due to high electronegativity and small size of nitrogen, NH3 exhibits hydrogen bonding in solid as well as liquid state. Because of this, it has higher melting and boiling points than that of PH3.
These elements react to form two series of highlights and EXT.
ఇరవేరా ఏం చేస్తున్నా గట్టిగా కూర్చుంటున్నావా మణికంఠ అంటారా గట్టిగా కూర్చుంటున్నాను
పొద్దు నుంచి అక్కడ చదువుతా ఉన్నా అవ్వట్లేదు సార్ కెమిస్ట్రీ. ఇంకా కూడా చదవడానికి ఏముంటుంది అంతా? అది చూడండి ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి అంతే. థియరీ ఏముంది దాంట్లో? ఏముంది కెమిస్ట్రీ సార్ అది. థియరీ పీరియడ్స్ హార్మోన్స్ అవేగా. ఒక్కొక్క చాప్టర్ 70 పేజీలు ఉంది. అమ్మో అంతే ఉంటుంది అందులో. వద్దులే ఇప్పుడు వేస్ట్ టైం. ఫంక్షన్ చేసా కొన్ని ఈ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ కొన్ని చేశా. ఓకే వస్తున్నాయా? అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఫంక్షన్స్ రావట్లేదు. కష్టం. వీటిలో విడగొట్టాడు కదా యూనిట్ 7 యూనిట్ 8 అని. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒకటే చాప్టర్. అవును తెలుసు. ఎస్పీడిఎఫ్ 170 to 239 అంటే 60 పేజెస్. జస్ట్ ఏంటి సార్ అంత చూడండి ఒక్కొక్కసారి. పేజ్ నెంబర్ 370 పేజెస్ అంటే నార్మల్. అండ్ రియాక్షన్స్ బట్టి కూడా చచ్చిపోతున్నాను. రియాక్షన్స్ ఇవ్వండి మళ్ళీ అందులో 1,00,000 ఎక్సెప్షన్స్ అంటాడు. ఇంకా పైగా ఈ వీక్ సిలబస్ కెమిస్ట్రీ చూడండి ఎంత ఇచ్చారు. ఫిజిక్స్ మైనస్ సింగపూర్ వెళ్ళిపోయింది. వెళ్తుంది మానేసిందంట. మానేసింది మొన్న 14. అరే అలా సడన్ గా వెళ్ళిపోతే ఎట్లారా? అయిపోయింది కదా సిలబస్ అన్ని. అయిపోయింది కరెక్టే కానీ ఎవరొకళ్ళు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళే మన దెబ్బింది. సింగపూరా? ఓపెన్ చేసా ఉంచా. ఒక్కొక్క చాప్టర్ చేస్తుంటే కెమిస్ట్రీ ఒక్కొక్కటి 3 గంటలు పడుతుంది. ఇలాంటివి 9 ఉన్నాయి, 18 గంటలు. అందులో 2 అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు. ఈరోజు చాలా అయిపోగొట్టాను చాలా వరకు. ఫంక్షన్స్లో ఉన్నాను నేను. 24 నుంచి చెయ్యాలి, అక్కడ దాకా క్లాక్ వచ్చా. ఇది న్యూమరికల్. సారీ ఇలాంటిది ఇంకోటి ఉంది అక్కడ. మార్క్స్ న్యూమరికల్స్ ఉంటుంది కదా దాని కిందనే ఉన్నాయి ఎంసీక్యూస్. అక్కడ మార్చాలి ఆప్షన్. ఇది ఎంసీక్యూస్. ఇది చూడండి ఒకసారి. బుక్లో చేశాను. అయిపోయింది సార్ ఈరోజు ఇదే లాస్ట్. ఇంకా ఉంటే డుమ్మా పెట్టేసాను. ఆన్లైన్ ఉన్నాయి. ఒకరోజు పక్కన కూర్చుంటే అలా అయిపోతాయి. ఇదిగోండి ఒక దగ్గర బాగా కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఏమని అన్నాడంటే f'(x) ఇది వచ్చింది సార్ నాకు. ఇవి ఈ రెండు ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇది వచ్చింది ఇక్కడ. అయితే f'(x) ఇఫ్ ఇది ఇదే క్వశ్చన్. ఇది కూడా x cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ సైన్ mod x. ఓకే దాన్ని ఇట్లా మార్చా. cos ఇన్వర్స్ నెక్స్ట్ అది వదిలేయండి, తప్పు. మైనస్ cos ఇన్వర్స్ x ఎలా రాసాం? cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ x. ఓకే కరెక్ట్.
Yes, correct. Yes, correct. X into mod x ఎందుకు వచ్చిందని జస్ట్ mod x కదా రావాల్సింది ఇక్కడ. ఓకే ఈ స్ప్లిట్ నార్మల్గా మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే లోపలికి మల్టిప్లై చేస్తాం. కరెక్ట్. యా అయితే నీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఇప్పుడు? వాడు ఎక్కడి వరకు డిక్రీజింగ్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇంక్రీజింగ్ అని అడిగాడు. ఆ ఫంక్షన్ అంతే కదా. ఎఫ్ డాష్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఎఫ్ డాష్ కంపల్సరీగా. అదే సో ఎఫ్ డాష్ ఫైన్ ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ వరకు జస్ట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే -2x + 2x ఇన్ ద ఇంటర్వల్ -π/2 to π/2 రైట్. జనరల్గా దీని గ్రాఫ్ డ్రా చేసే గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే y = π/2 - 2x. దీని స్లోప్ ఏమైంది? నెగిటివ్ అయిందంటే ఇలా వస్తుంది నీకు. మోర్ దెన్ 90 అవ్వాలి. y = π/2 - 2x. The minimum value of x is -π/2. -π/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆల్వేస్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్. లీనియర్ ఫంక్షన్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ అవుతుంది. డ్రా చేస్తే నీకు x = -π/2 దగ్గర దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? x is -π/2 దగ్గర -2 into -π/2 అంటే ఎంత అవుతుంది? -2 gets cancel, π/2 + π 3π/2 అంతేనా. పుట్ x = 0. x π/2 ఇక్కడ ఉంటుంది. పుట్ x = π/2 -π/2 సో π/2 దగ్గర -π/2 అవుతుంది. అంటే నీకు గ్రాఫ్ ఇలా వెళ్తుంది. సో వాడు ఏమని అడిగాడు క్వశ్చన్లో? ఇంక్రీజింగ్ ఎక్కడ, డిక్రీజింగ్ ఎక్కడ అన్నాడా? ఈ -π/2 నుంచి π/2 వరకు ఈ గ్రాఫ్ వచ్చి x <0 వరకే తీసుకోవాలి ఇది. కానీ ఇదంతా తీసుకోకూడదు. అంటే ఇది డిక్రీజింగ్. -π/2 నుంచి 0 వరకు ఇది డిక్రీజింగ్. మరి దీన్ని కూడా చూద్దాం. ఇది స్లోప్ పాజిటివ్ అంటే ఇలా వస్తుంది నీకు. x = 0 దగ్గర దీని వాల్యూ π/2. ఓకే మనం మామూలుగా అయినా కూడా చెప్పేయచ్చు. ఎలా అంటే ఓకే ఎందుకులే కానీ ఇలా నేను చేయలేదు. ఇక్కడ దాకా వచ్చాక అర్థం ఏం చేయాలి అర్థం కాక సొల్యూషన్ చూస్తే వాడు -2 x <0 దగ్గర -2 వచ్చింది డిక్రీజింగ్ అన్నాడు. x greater than 0 దగ్గర +2 వచ్చింది ఇంక్రీజింగ్ అన్నాడు. అవునా? f dash of x is greater than 0. f dash of x is greater than 0 అయితే ఇంక్రీజింగ్, f dash of x is less than 0 అయితే డిక్రీజింగ్. సో ఇది మాక్సిమం మినిమం f double dash of x. వాడు అడిగింది f dash ఇంక్రీజింగ్. అయితే f dash of ఇంక్రీజింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నార్మల్ గా f ఇంక్రీజింగ్ f dash x ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్తాము. f dash ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ f double dash of x ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు f double dash of x ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? -2 వచ్చింది. అంటే less than 0 ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. f double dash of x is greater than 0 వచ్చిందని పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్. ఓకే గుడ్ క్వశ్చన్. అక్కడ దాకా చేసి ఆగిపోయాను నేను. అండ్ సగం అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అంటున్నాడు. కానీ వస్తుంది. అది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అన్నది వదిలేయడానికి లేదు. ఏదో ఒక టాపిక్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. అది సైట్ ఒకటి పెట్టింది, దాన్ని నమ్మడానికి లేదు. f(x = log 3 + cos 3π/. ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చి చూస్తే అర్థమైపోతుంది. ఇది a + b అనుకో, ఇది a - b. ఈ రెండింటిని ఒక పేరు తీసుకో. cos of a + b + cos of a - b 2 cos a cos b. మళ్ళీ ఇదొక పేరు ఇదొక పేరు cos of a + b - cos of a - b 2 cos a cos b. రెండింటికి ఒకటే అవుతుందా? -2 sin a sin b.
ప్లస్ ఉంటే 2 cos A cos B వస్తుంది, మైనస్ ఉంటే sin A sin B వస్తుంది. కానీ అక్కడ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అంటే -2 sin A sin B వస్తుంది. ఓకే, అంటే -2 sin 3π/4 sin X 3π/4 sin X ప్లస్ cos 2 cos π/4 అంటే cos X. 5/4 into cos X. దీనికి ఇక్కడ ముందు 3 3 ఉంది ప్లస్ దీని 3π/4 అంటే 135 అంటే 1/√2. 3 3 మైనస్ మైనస్ √2 sin X డైరెక్ట్. √2 sin X ప్లస్ ఈ మైనస్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ కదా, క్లోజ్ చేసేయి, దీని బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయడమే దండగా. నెక్స్ట్ ఇది √2 cos X ప్లస్ √2 cos X. ఇక్కడ నుంచి అది నా ఫంక్షన్ ఇప్పుడు. అంతే ఫంక్షన్. 3 మైనస్ √2 cos X ప్లస్ √2 మైనస్ √2 sin X. √2 cos X మైనస్ √2 sin X √2 cos X మైనస్ sin X. ఓకే, దీని యొక్క రేంజ్ దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే కాస్ ఆఫ్ ఇంకో √2ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేసాం అనుకో, cos A sin B మైనస్ sin A cos B. కాస్ ఆఫ్ X sin π/4 cos X మైనస్ cos π/4 sin ఆఫ్ π/4 మైనస్ X అవుతుంది. ఇది 2. దీని మినిమం వాల్యూ ఎంత? -1. సైన్ ఆఫ్ ఎనీ మినిమం వాల్యూ -1 ఇంటూ 2 -2. 3 - 2 1. దీని మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత? 1. 3 + 2 5. 1 to 5. వెయిట్ అయితే రేంజ్ log 1 √5. log 1 వాల్యూ ఎంత? ఇది డొమైన్ అయితే కదా ఇప్పుడు రేంజ్ అవుతుంది. ఇది దేనికి రేంజ్? ఈ లాగ్ కి డొమైన్ కదా. కాదు విను. ఈ మొత్తం వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటది అంటే రేంజే. కానీ దేనికి రేంజ్? లాగ్ తో కలిపి రేంజ్ కాదు, ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ కి రేంజ్. సరే, ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ కి రేంజ్ 1 to 5. ఇన్ కేస్ 1 అయితే మొత్తం వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? log 1 to the √5 0. ఇన్ కేస్ అది 5 అయితే log 5 √5. దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? √5² అని రాసుకోవచ్చు. ఇది √5 ని కింద బేసిక్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి అట్లానే ఉంచుతా. దీన్ని ఇటు తీసుకొచ్చి 2 log √5 to the base √5 1 2 0 to 2 is the function. f of m plus n is equal to f of m plus f of n for every m comma రెండు natural numbers అన్నాడు. f of 6 is equal to 18. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావో తెలుసా? m n ప్లస్ రెండిట్లోని 1లు పెట్టు. m n రెండు ప్లేస్లోని 1లు పెట్టు. f of 2 is equal to f of 1 plus f of 1 వస్తుంది. రాయి f of 2 is equals to 2f of 1. ఇలా పెట్టుకోవచ్చా? పెట్టచ్చు. ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్ నేనేం పెడుతున్నా? m n ఈక్వల్ అని తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఒక 2 ఒక 1 పెట్టు. f of 3 is equal to f of 2 plus f of 1. f of 2 అంటే నీకేమని తెలుసు? 2f of 1 ప్లస్ f of 1 3f of 1. అంటే f of 6 ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? 6f of 1 6f of 1 రాయొచ్చు. is equal to 18. దాని నుంచి f of 1 వచ్చేస్తుంది. 18. f of ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ఇలాగే చేయాలి. is equal to 18/6. 3. f of 1 is equal to 3. అంటే f of 2 ఏమైంది? 6 అయింది. 2 3 6f of 1 అవుతుంది. f of 1 అంటే 3 కదా. f of 1 అంటే ఎంత? 3. f of 2 అంటే 2f of 1. 6 కదా. 6f of 1 అవుతుంది సార్. f of 1 అంటేనే 3 కదా. విను నువ్వు f of 2 గురించి అడుగుతున్నా, నేను మొత్తం చెప్తున్నా. నేను f of 2 into f of 3 6f of 1 6 3 18. ఓకే 18f of 1 18. సేమే వచ్చింది. f of 6 f of 3. గొప్ప. మనం ఏం చేసామో చూద్దాం అక్కడ దాకా. m3 ఎందుకు పెట్టాడు? ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చులే కానీ అవసరం వచ్చింది వాడికి. 6 రావడం కోసం 3 + 3 తీసుకున్నాడు కానీ ఆన్సర్ 6f of 1. f of 1 ఏమొచ్చింది మనకి? 3 వచ్చింది, కరెక్టే. f of 2 ఏమొచ్చింది? 6 వచ్చింది, అది కరెక్టే. మరి ఎక్కడ మిస్ అయింది? f of 6 = 18. ఎట్లా కొట్టాలి? మనం చేసింది f of 1 into f of
లేదు. f(2) ఎంత వచ్చింది వాడికి? 6 వచ్చింది, కరెక్టే. కరెక్టే వస్తుంది f(3) ఎంత వచ్చింది? 9 కరెక్టే. f(3) 9 వచ్చిందా? నువ్వు క్యాల్కులేషన్ రాంగ్ చేసావు. 6 ఇంటూ 3 3 9 వచ్చింది సార్. మరి 18 చెప్పారు ఎందుకు? ఏం చేసాం మనం? 9 6 54. సరిపోయింది. మరి ఎందుకు తేడా వచ్చింది? నేనే రా క్యాల్కులేట్ చేశాను. ఇక్కడ ఎందుకు ఏదో అయ్యింది. ఓకే, 6 f(1) హోల్ స్క్వేర్. అరే f(1) into f(1). చిన్న చిన్న లాజిక్. సో ఇలాంటి వాటిని ఇట్లా చేయాలి. f(x plus y plus f(x minus y) 2f(x) into f(x) equal to 2f(x) into f(y). ఇది కూడా కొంచెం దీనిలాగానే ఉంది. కొన్ని డిఫరెన్స్ ఉంది. f(1/2) is -1 అన్నాడు. అయితే వాల్యూ కావాలంటున్నాడు. దీనికోసం k ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే మైనస్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ కే రాసుకోవచ్చు. పైన పైన కింద ఎఫ్ ఆఫ్ కేతో డివైడ్ చేస్తే ఆ రెండింటిని యూస్ చేసుకుని ఫంక్షన్ డిసైడ్ చేయడం ఏమన్నా పాసిబుల్ అవుతుందా? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై. అరే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే కాస్ ఎక్స్ ఫిక్స్ చేసుకో. 2 sin a 2 cos a cos b వస్తుంది. అందుకే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని కాస్ ఎక్స్ ఫిక్స్ చేసుకో. f(x) is equal to cos x. And also it has to satisfy this అన్నమాట. f(1/2) is -1. cos 1/2 is -1 is not satisfied. తీసే వేస్ట్. 5/2 ఏదో ఒకటి ఇస్తే కానీ అయ్యేది కానీ అలా అయితేనే చేయగలం మనం. అది కూడా సాటిస్ఫై చేయగలిగితే వీ కెన్ టేక్ అనమాట. ఒక్క నిమిషం ప్లస్ బి హోల్స్ సరే దాని గురించి పక్కన మాట్లాడితే దీని గురించి వెళ్తే నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి కాస్ ఏ కాస్ బి కాస్ ఎక్స్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఏం అవ్వట్లేదు. అవు ఇలాంటి కాస్ ఇన్వర్స్ 1/2 is not -1 కదా. 0 వాల్యూ -1 కాస్ పై వాల్యూ మాత్రమే -1 ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం. కాస్ 2π/2 -1 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నేను కాస్ 2πx తీసుకుంటే వచ్చుతా. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఏమవుతుంది? 2π ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వై అంటే ఏమవుతుంది? 2πx minus y. cos 2π ఎందుకు తీసుకున్నారు? చెప్తాను నాకు. ఈ సాటిస్ఫై చేయడం కోసం తీసుకున్నాను. కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి 2 కాస్ ఏ కాస్ బి కదా. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే పక్క ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుందా చూడు. 2 కాస్ ఏ ఇంటూ కాస్ 2πy కాస్ 2πx ఇది అవుతుందా? అయింది సార్. ఎక్కడ ఇంద్రా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చిందా? అదే వచ్చింది. 2 cos a cos b అదే కదా వచ్చింది. రైట్. 2πx కామన్ ఫంక్షన్ ఫిక్స్ చేయి. ఎందుకు అది ఎట్లా వచ్చింది మీకు? నాకు ఎలా ఐడియా వచ్చిందంటే కాసుల్లో నార్మల్గా కాస్ ఎక్స్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే ఫంక్షన్ కాస్ ఎక్స్ అని నాకు తెలుసు. నేను ఇచ్చిన ఫస్ట్ కండిషన్
కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు 2 కాస్ ఏ కాస్ అది తెలుసు. అంటే దాన్ని కంపల్సరీ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎంత పెడితే నాకు మైనస్ కాస్ 5 మైనస్ 1 అంటే అక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లోకి ఏం రావాలి అని అంటే 2π ఉండాలి. 2π ఉంటేనే కదా ఇప్పుడు కాస్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్స్ టు నేనేమన్నా కాస్ 2πx 2πx ప్లస్ అక్కడ ఎంత ఉంది 1/2 ఉంది. కాస్ π ఇస్ ఈక్వల్స్ టు -1. ఓకే ఓకే అంటే నా ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ 2πx. ఇప్పుడు అందులోకి వెళ్ళు సిగ్మా 1 sin k ఇంటూ sin k ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే k ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే అంటే sin f 2 sin a cos p అవ్వదు అది వేరే అయిపోతుంది మళ్ళీ sin of a plus b తీసుకుంటే. దీన్ని మాడిఫై ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? k ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే కిను k కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే అది లేదు న్యూమరేటర్ లో. క్రియేట్ చేయాలి. దాన్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం నేనేం చేస్తున్నా రెండు సైన్లే తగలట్టాయి ఇక్కడ 1 to 20. ఇప్పుడు రెండు కాసులు ఉంటే ఒక సైన్ ఒక కాసు ఉంటే ఏదో చేయగలం కానీ రెండు కాసులు ఉన్నాయి. ఎఫ్ ఆఫ్ కే అంటే 2πx కదా 2πk అవుతుంది కదా. ఒకసారి చూద్దాం సైన్ ఆఫ్ కే ప్లస్ 2πk రైట్. కేని కామన్ తీస్తే ఎంత వస్తుంది 1 + 2π 2π + 1 into k రైట్. ఎంత రాసుకోవచ్చు సరే ఈ 100నే k ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఎఫ్ ఆఫ్ కేతో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే కాస్ తీసుకుంటే సైన్ తీసుకో సైన్ ఎఫ్ ఆఫ్ కేతో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయి. ఓకే సైన్ ఎఫ్ ఆఫ్ కేతో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశా. 1/sin ఎఫ్ ఆఫ్ కే బయట పెట్టు. ఈ పార్ట్ మాత్రమే సింప్లిఫై చేస్తాం. ఎలా సింప్లిఫై చేస్తాం అంటే సైన్ ఎఫ్ ఆఫ్ కేని కే ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే మైనస్ కేగా రాస్తాం. ఓకే కే ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే మైనస్ కేగా రాసా. బై కింద యాజ్ ఇట్ ఈస్ సైన్ కే ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ కే ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే. ఇది సైన్ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా ఉంది. ఏంటిది ఫార్ములా సైన్ ఏ cos b minus cos a sin b. సైన్ ఏ దిస్ బై దిస్ ఇది గెట్స్ క్యాన్సిల్. కాస్ కే బై సైన్ కే మిగులుతుంది అంటే కాట్ కే మిగులుతుంది. మైనస్ కాస్ ఏ దిస్ sin b sin k gets cancel అయ్యి cos of this base అంటే cot of k plus f of k మిగులుతుంది. ఇదే ఒకటి మిగిలినది ఇదే మిగిలినది చివరికి. అది ఫైనల్ ఫంక్షన్ నాకు టేకింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 1 to 20. అబ్బో ప్రతి వాల్యూకి ఇది ఒకటి మారుతుంది కదా. మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ కే అంటే కాస్ 2π k ఎఫ్ ఆఫ్ కే అంటే కాస్ 2π k మళ్ళీ సైన్ ఆఫ్ కాస్ 2π కంటే మీనింగ్ లెస్ అయిపోతాయి. స్టెప్ ఆఫ్ కే అంటే స్టెప్ ఆఫ్ కే అంటే ఏమవుతుంది ఇది సైన్ కాకుండా జస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ కే అంటే సైన్ తీసే ఇక్కడ చూద్దాం. సైన్ తీస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ కే అంటే కాస్ 2π k కదా కాస్ 2π k బై మళ్ళీ లోపల ఎఫ్ ఆఫ్ కే ఉంది కదా ఎట్లయినా. ఒక్కసారి ఫంక్షన్ ఇదేనేమో చూడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లాంబ్డా k ఆడేదో తీసుకుంటాడులే కానీ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2π cos 2π k దానికి ఎందుకు ఆడేలా చేశాడు ఆడు అదే చేసింది. అదే బయట ఎఫ్ ఆఫ్ కే బదులుగా 1 తీసుకున్నాడు అనమాట వాడు. కాదు సార్ అదే తీసుకున్నాడు మీకు వచ్చింది అది కూడా వచ్చింది
కానీ వాడి ప్లేస్ k ప్లస్ లో 1 తీసుకున్నాడు రా, నేను చెప్పేది అది. అదేంటి కాస్ 1 1 ఎట్టయింది కిందది k ప్లస్ f ఆఫ్ k వాల్యూ సార్? కాస్ 2 పై 1. cos 2 పై ఎస్, డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ని ప్లేస్ చేశాడు. ఎస్, కొంచెం థింక్ చేస్తే వచ్చేది. కాస్ 2 పై 1 కదా. cos 0 2 పై ఇన్ ద సెన్స్ అంతే. సో అలా కంటిన్యూ అవుతూ వెళ్తుంది చివరిది ఫస్ట్ది లాస్ట్ది మిగులుతుంది. సో కాస్ 21 కాస్ 1 మిగిలింది బై సైన్ 1 వేసాడు అంతే. దీనికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, ఆ రూల్స్ ని బట్టి మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. such that A tends to B, G such that B tends to C, A, B, C are some A, real number, B, C real sets are okay. such that G circle F inverse exists. G circle F ఏంటి ముందు అసలు అది కనుక్కోవాలి. అలా కాదు, G circle F గురించి మాట్లాడాలి. G circle F హోల్ ఇన్వర్స్ మనం F ఇన్వర్స్ సర్కిల్ G ఇన్వర్స్ రాసుకోవచ్చు. జనరల్ గా ఒక్క నిమిషం, F మ్యాప్స్ A to B, G మ్యాప్స్ B to C. ఇది F ఫ్రమ్ A to B, G ఫ్రమ్ B to C. దెన్ G సర్కిల్ F మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. A to C మ్యాప్ అవుతుంది. G సర్కిల్ F మ్యాప్స్ A to C. ఎందుకంటే ఈ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న వాల్యూకి డొమైన్ ఏదైతే ఉంటుందో డొమైన్ అదే అయింది. ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్న దాని కోడొమైన్ ఏదైతే ఉంటుందో రిజల్టెంట్ కూడా అదే. దాని ప్రకారం F ఇన్వర్స్ కి డొమైన్ ఏంటిది? B to A. అంటే దీనికి ఇన్వర్సే కదా దాని అయింది. G సర్కిల్ F ఇన్వర్స్ కి అవును కరెక్ట్, C2A అనే అవుతుంది. అదే చెప్తున్నా నేను. కానీ దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి చూసుకోవాలి. G సర్కిల్ C2B. సో G సర్కిల్ F ఇన్వర్స్ కి C2A అంతేగా. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్న డొమైన్ కి దీనికి C2A సరిపోయింది. ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటప్పుడు అది ఎగ్జిస్ట్ కావాలి అని అంటే F అండ్ G బోత్ 1 అవ్వాలా, F అండ్ G ఆర్ ఆన్ 2 అవ్వాలా అని అడుగుతున్నాడు వాడు. ఓకే, కావాలా ఏమొద్దు, F ఇన్వర్స్ సర్కిల్ G ఇన్వర్స్ ఫ్రమ్ C to A. కొంచెం దీన్ని క్లారిటీగా డిస్కస్. బోత్ 1 1. ఇప్పుడు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. అదే నేను చేసేది. F అండ్ G బోత్ 1 1 అంటే దాని కండిషన్ ఏంటి? 1 1 కి నా ఫేజ్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి ఎలిమెంట్ మ్యాప్ అయింది అనుకో. ఫస్ట్ G ఇన్వర్స్ లో గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం. G ఇన్వర్స్ G 1 1 అయినంత మాత్రాన G ఇన్వర్స్ 1 1 అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అవలేదు కదా, అంతే కదా మీనింగ్. G 1 1 అయినంత మాత్రాన G ఇన్వర్స్ 1 1 అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే దీంట్లో ఎక్సెస్ ఎలిమెంట్ లేదన్నా ఉండొచ్చు కదా. ఇది G నానా, అర్థమైంది. ఇందులో ఉందనుకో, ఇప్పుడు G ఇన్వర్స్ అసలు ఫంక్షనే కాదు, నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్. తీసేయండి. ఆన్ టు అంటే దీనిలో ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిగలకూడదు. అదే అవ్వచ్చు. F అండ్ G బోత్ ఆన్ టు అంటే G బోత్ ఆన్ టు అంటే ఏ ఒక్కటి మిగలలేదు అంటే రివర్స్ అన్ని అయిపోతాయి. అయిపోతుంది. చూడ ఆన్సర్ నాకు తెలిసినంత వరకు. F 1 1 అంట. F ఏంటి? A to B. G గురించి మాట్లాడాం మనం, ఆన్ టు అవ్వాలని. F చూడలేదు కదా, ఒకసారి చూడు. ఇది ఆన్ టు అయింది, ఇది కూడా ఆన్ టు అయింది అనుకో, ఇందులో కూడా ఏ ఒక్కటి మిగలలేదు అనే, ఇందులో కాదు. F ఆన్ టు అంటే ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిగలలేదు అని మీనింగ్. అప్పుడు దాని ఇన్వర్స్ నుంచి మళ్ళీ F ఇన్వర్స్ కదా. F గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఇన్వర్స్ గురించి కాదు. F ఆన్ టు అయిందంటే మీనింగ్ ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిగలేదని. ఇందులో ఏ ఒక్కటి ఆన్ టు అంటే ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిగలేదనే కదా. F టు A to B కదా ఇది. G ఆన్ టు అంటే ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిగల.
జీ ఆన్2 అంటే ఇందులో ఏ ఒక్కటి మిగలలేదు సిలో. అంటే దీనికి రివర్స్ ప్రకారం ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కి ప్రీ ఇమేజ్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎఫ్ కూడా ఆన్2 అయింది అని అనుకుంటే దీంట్లో ఏ ఒక్కటి మిగలలేదు. మిగలేదంటే రివర్స్ కూడా మిగలకూడదు. రివర్స్ కూడా ఎఫ్ ఇన్వర్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయినట్లే కదా. మరి ఎందుకు కాదు? ఎఫ్ ఈజ్ 1 1 అన్నాడు. వెయిట్ చెక్ చేయండి. ఇంకా ఎఫ్ ఈజ్ 1 1 అంటే ప్రతి ఒక్కటికి ఎఫ్ అనేది ఆన్2 అయినప్పుడు 2 డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇమేజ్ కూడా అవ్వచ్చు కదా ఇన్ కేస్. అలా అయినప్పుడు రివర్స్ అనేది ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అనేది ఫంక్షన్ కాదు కదా, ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ అలాంటప్పుడు జీ కూడా అవ్వదు కదా. జీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. దాంతో సంబంధం ఏముంది? దీనికి 2 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కానీ దీనికి దానికి 2 ఇమేజెస్ లేవు కదా. ఓకే, అర్థమైంది. ఏడు చూడండి ఎంత బాగా ఇచ్చాడు. అవన్నీ క్లారిటీగా చెప్పడు. g of 3n plus 1 is equal to 3n plus 2. g of 3n plus 2 is equal to 3n plus 3. 3n plus 3 is equal to 3n plus 1. ఒకసారి డిస్కస్ చూడాలి. ఈజీగానే వచ్చేటట్టుగా లేదు, థర్డ్ మళ్ళీ మారింది, 3n plus 1 వచ్చింది. ఇది అయింది. సరే ట్రై చేయి, స్టార్ట్ చేయి, చూద్దాం. 3n plus 2 అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ దాని నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. 3n plus 1 అంటే 3 మల్టిపుల్స్ తర్వాత వచ్చే ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా దాని నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తో మ్యాప్ అవుతుంది అని మీనింగ్. 3 మల్టిపుల్స్ n ప్లస్ లో 0 ప్లస్ 1 n ప్లస్ లో 0 ప్లస్ g of 1 is equal to 2. g of 1 is equals to 2. g of 2 is equal to 3. g of 3 వచ్చేసి 1. 3n plus 1 అంటే 1 కి మ్యాప్ అవుతుంది. మళ్ళీ g of 4 కి వెళ్ళామనుకో 5 కి, g of 5 వచ్చేసి 6 కి, మళ్ళీ g of 6 వచ్చేసి 5 కి, 4 కి. 3n plus 1 3 1 1 అవే వాటిలో అవే మ్యాచ్ అవుతుంది. సో then which of the following statement is true? There exists an onto function f from n to n such that వీటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి an onto function from f circle g is equals to f అవుతుందా అంటున్నాడు. చూడు, ఇది 1 2 3 4 5 6 ఇలా వస్తుంది. 1 2 3 4 5 6. ఈ 1 వచ్చి 2 కి, 2 వచ్చి 3 కి, అండ్ 3 వచ్చి 1 కి మ్యాప్ అవుతుంది. 4 వచ్చి 5 కి, 5 వచ్చి 6 కి, మళ్ళీ 6 వచ్చి 4 కి మ్యాప్ అవుతుంది. ఇలా ఉంటుంది. 1 1 అయింది. ఇది 1 1. ఓకే, దెర్ ఎగ్జిస్ట్ an onto ఫంక్షన్ f. ఇది g గురించి కదా. g గురించి. ఇది b అనుకో, ఇది c అనుకో. దెర్ ఎగ్జిస్ట్ an onto ఫంక్షన్ f such that n tends to f n. circle g is equals to f. circle g. అలా చెప్తామని అంటే c to a అది. ఎఫ్ సర్కిల్ జీ చేస్తే ఎఫ్ఐ రావాలంటున్నాడు వాడు. అంటే ఎఫ్ సర్కిల్ జీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ దీని జీకి డొమైనే మనకి ఎఫ్ సర్కిల్ జీకి కూడా డొమైన్. అంటే 1 కే మ్యాప్ అయింది అనుకో మీనింగ్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇందులో కూడా దెర్ ఎగ్జిస్ట్ an onto ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ n1 to ఇది 1 అసలు ముందు ఈజీ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా. వెయిట్ ఒక్కసారి, ఎఫ్ ని నేను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ని ఎక్స్ అని తీసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాను అనుకో, 1 వచ్చి 2 కి మ్యాప్ అయింది కదా, మళ్ళీ 2 వచ్చి దీని ప్రకారం 2కే మ్యాప్ అవ్వాలి. ఇండివిజువల్ కే మ్యాప్ అయింది. దెర్ ఎగ్జిస్ట్ onto ఫంక్షన్ 2 వచ్చి 3 కి మ్యాప్ అయింది కదా, అప్పుడు 3 వచ్చి 3 కి మ్యాప్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు దిస్. 3 కి మ్యాప్ అయింది అంటే 2 వచ్చి 3 కి మ్యాప్ అయినట్లు. 3 వచ్చి 1 కి మ్యాప్ అయింది కదా, దీని ప్రకారం 1 వచ్చి 1 కి మ్యాప్ అవుతుందా. అంటే నీకు వచ్చేది ఆన్ టు ఫంక్షన్ అంటే దీని ప్రకారం ఏ ఒక్కటి మిగలకుండా మొత్తం ఫిల్ అవుతుంది కదా. మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడు,
ఈ 4 తీసుకున్నాను, 4 5కి మ్యాప్ అయింది, 5 దీని ప్రకారం 5కే మ్యాప్ అవ్వాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ వస్తుంది నాకు. ఏ ఒక్కటి మిగలట్లేదు కదా. There exists an onto function f from n to n. కానీ 1 అయింది కదా, అది ఆన్టూ ఎందుకు అయింది? 1 ఆన్టు వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ లో ఆన్టు ఉందా లేదా అదొకటి వెరిఫై చేయాలి. ఆన్టు ప్రకారం దీంట్లో ఏ ఒక్కటి మిగలకూడదు. మిగలట్లేదు ఎందుకు? f of x = x తీసుకుంటే. సో దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎన్ ఆన్టు ఫంక్షన్ అని అన్నాడు వాడు. 1 కూడా ఉండొచ్చు కదా. 1 గురించి అడగల, వాడు ఇచ్చిన వెరిఫికేషన్ మనం ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ప్రకారం సెకండ్ ఆప్షన్ గురించి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ 1 ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ సచ్ దట్ f of circle g = f. అది కూడా 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డొమైన్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ మళ్ళీ దానికే మ్యాప్ అవ్వాలి. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 1 ఫంక్షన్ f అనేది 1 అవ్వాలి అంటాడు. 1కే మ్యాప్ అయింది, అది కూడా అవుతుంది కదా. మరి అది కూడా అవుతుంది కదా దీని ప్రకారం. f circle g = f అవ్వాలి. వెయిట్, f circle g of 1, f circle g of 1 = f of 1. వెయిట్ లిసన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f of x = x తీసుకుంటే 1కే మ్యాప్ అవ్వాలి, అవునా? ఇది చూద్దాం మళ్ళీ ఒక్కసారి, నాకు కొంచెం డౌట్. 1కే అవ్వాలి, 1కే అవ్వాలి, 2కే అవ్వాలి, 3కే అవ్వాలి, 4కే దానికే అవ్వాలి. దీని ప్రకారం f circle g of 1 f of 1 అవుతుందో లేదు చూడు, లేదంటే మనది రాంగ్ అవుతుంది. f circle g of 1 అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 1 2కి అయింది, 2 వెళ్ళి దేనికి మ్యాప్ అయింది? 2కి అయింది. కానీ f of 1 1 అవ్వాలి కదా. సో అంటే ఆన్ టు 1 అయినా కూడా 1 అవుతుంది కదా. అంటే f of x = x తీసుకోవడానికి లేదు, వేరేదో ఫంక్షన్. అది ఇదేమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. g circle g జీనా g of 1 చూద్దాం. g of 1 2కి మ్యాప్ అయింది కదా, అంటే g of 2. మళ్ళీ g of 2 దేనికి మ్యాప్ అయింది? 3, అంటే g of 3. g of 3 దేనికి మ్యాప్ అయింది? g అయింది. ఎందుకురా అన్ని మ్యాచ్ అయింది, మిగతా రాలేదేమో చూడాలి. g of 2కి వెళ్ళు. ఇప్పుడు వెయిట్, ఒకటి చూసావు g of 2 g of 2. ఎంత ఆటలాడుతుంటాడు ఇప్పుడు. g of 2 వాల్యూ ఎంత? 3. g of 3 అంటే ఎంత? 1. g of 1 అంటే ఎంత? 2. మరి g of 2 2కే మ్యాప్ అయింది కదా, కానీ ఇక్కడ g of 2 ఎంత? 3. = 2 వచ్చింది. అదే ఆన్ టు ఫంక్షన్ అంటది. 1 కాదు మరి. if ఏంది మాట్లాడుతున్నా. f of x = x. చూద్దాం ఒకసారి, మనం వెరిఫికేషన్ వస్తుందని చెప్పాను కదా, మరి నువ్వు 1 కూడా అన్నావు, అది ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో చెప్పు. ఇప్పుడు f of 1 = 1, f of 2 = 2, f of 3 = 3 ఇలా వెళ్ళింది. అసలు ఒకసారి f circle g ఇది డొమైన్ ఏంటి? c. f circle g of 1 ఎంత? 2. f of 2 ఎంత? 2. సరిపోయింది కదరా. చూడు, f circle g of 1 = f of 1 అవ్వాలి అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, అంతేనా? f circle f of g of 1 వాల్యూ ఎంత? 2. f of 2 ఎంత? 2. Is it not equals to g of 1? yes. సరిపోయింది కదా. 1 అయింది కదా. 1 ఎందుకు అవుతుంది? మరి అయింది. no element is left here. each element has imagined this. కానీ 1 అంటే దానికి అదే ఎలిమెంట్ కి మ్యాప్ అవ్వలేదు కదా. 1కే మ్యాప్ అవ్వాలి. 1 అవ్వడం అంటే సపరేట్ గా రావాలి.
అలా ఏం లేదు కదా సార్. 1 1 అంటే ఈచ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఎన్ ఇమేజ్ ఇన్ అదర్ కదా. సపరేట్ ఇమేజెస్ అంటే దాని అదైనా ఉండొచ్చు కదా. ఉంది కదా. కాదని ఎవరు అంటున్నారు? ఎఫ్ అనేది 1 1 కావాలి అని అంటే ఇందులో యాక్సెస్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. 1 1 ఎందుకు కాలేదు మరి వాడు చెప్పిన దాని ప్రకారం? ఒక్క నిమిషం. 1 1 ఫంక్షన్ ప్రకారం ఒక వెరిఫికేషన్ చేద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వై అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై అవ్వాలి అకార్డింగ్ టు 1 1 ఫంక్షన్ కండిషన్. ఎఫ్ సర్కిల్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాడు ఏమంటున్నాడు? వెనక్కి క్వశ్చన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటున్నాడు. దీని ప్రకారం ఎఫ్ ని రిమూవ్ చేస్తే జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవ్వాలి. అంటే జీ ఆఫ్ 1 1 అవ్వాలి. అవట్లా జీ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అయింది. ఇంకోటి ఫెయిల్ అయింది 1 1. Alpha by 6 tends to R. We define the f of x is equal to 5x plus 3 by 6x minus alpha. Value of alpha for which f circle f of x is equal to xr. F circle f of x is equal to x. So f of x equals to x की equal जैसे f of x is equal to 5 into 5x plus 3 by 6x minus alpha plus 3. 6 into 5x plus 3 by 6x minus alpha. minus alpha. Minus alpha. Simplify. 25x plus 15 by 6x minus alpha plus 18x minus 3 alpha by 30x plus 18 minus 6x alpha 6x alpha minus alpha square plus alpha square. అది వచ్చింది 25x plus 15 plus 18x minus 3 alpha by is equals to x की equal 30x plus 18 plus 6 minus 6x alpha alpha square ఏంటిది is equal to x. అది ఏం కావాలంటే అడిగి వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా దీనికి ఇంకేదో సింపుల్గా ఉంటుంది. ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇది అవుతుందేమో కానీ దానికి ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ మాత్రమే మ్యాప్ అవ్వాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవ్వాలి. అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవ్వాలి. అవునా? అదేగా మీనింగ్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. ఈ ఎఫ్ నాట్ తీసుకెళ్తే ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. దానికి మళ్ళీ ఇన్వర్స్ చేయాలన్న అదేగా. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5x plus 3 by 6x minus alpha. 6x alpha 6xy minus alpha y is equal to 5x plus 3. నుంచి x సబ్జెక్ట్గా చేయాలి. 6x minus 6y
minus 5 into x is equals to 3 plus alpha y. Then x is equals to 3 plus alpha y divided by 6y minus 5. ఇది f inverse y అంటే f inverse x అంటే 3 plus alpha x divided by 6x minus 5. ఇది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f of x. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ ఇదే వచ్చింది, అదే వచ్చింది. దాని నుంచి వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా కావాలి. సరే చేసే ఎలా చూద్దాం. 25 plus 18 చూసుకో ఒకసారి. minus 6x alpha minus alpha square and 30x minus 6x alpha 43x plus 15 30x minus 6x alpha x అనేది రియల్ కదా, అంటే డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 చేస్తే అయిపోతుంది. x అనేది డొమైన్ రియల్ కదా, x ఎప్పుడైతే రియల్ అవుతుందో డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 చేయాలి. సో మొత్తం ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో ఫామ్ చేయి. 30 minus 6 alpha into x square 18x plus alpha square x plus 40 minus 43. ఇప్పుడు 18x minus 43x పోతే ఎంత అవుతుంది? 25 ప్లస్ 25 మైనస్ 25 ప్లస్ x అని కామన్ చేసి ఆల్ఫా స్క్వేర్ మైనస్ 25 మైనస్ 3 ఆల్ఫా ఇటు వస్తే ప్లస్ 3 ఆల్ఫా మైనస్ 15. ఇది క్వాడ్రాటిక్. డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. b square minus 4ac పవర్ 4లోకి వస్తుంది. మేము మళ్ళీ క్వాడ్రాటిక్ లోకి అయిపోద్దాం, చూద్దాం చేసి అవతల పవర్ 4 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వేర్ వస్తుంది మ్యాక్సిమం. ఆల్ఫా పవర్ 4 ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్ఫా వచ్చింది. అప్పుడు ఆల్ఫా స్క్వేర్ ని సమ్ వాల్యూ అనుకుంటే ఇద్దాం. ఆల్ఫాలు కూడా ఉంటుంది. అరే అన్ని దేనికిరా ఉన్న వాల్యూస్ని ప్లేస్ చేయి, అందులో ఆల్ఫా ప్లస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా అనే కానీ అడిగేది. ఎక్స్ ప్లస్లో ఫస్ట్ 5 పెట్టేసి ఇదే కదా ఇన్వర్స్ ఇదేగా వచ్చింది. సో ఇన్వర్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సేమ్ అవుతుందో లేదో వెరిఫై చేయాలంటే ఎక్స్ ప్లస్ లో ఇచ్చిన వాల్యూ ఆల్ఫా ప్లస్ లోనే 5x plus 3 by 6x minus alpha. ఇచ్చింది 5x plus 3 by 6x minus 5. 6x minus 5. ఇది కూడా ప్లేస్ ఇన్వర్స్ లో కూడా 3 plus 5x by 6x minus 5. 6x minus 5 ఉల్టా వచ్చింది. ఆల్ఫా 5 పెట్టుకో. ఉల్టానా 5x plus 3 అన్న 3 plus 5x అన్న వచ్చింది. మరి ఎందుకు ఇదంతా? అంటే నేను డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఉన్నాయి అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ. ఆడు కూడా అదే చేశాడు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది కోసం ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే రెండింటిని కంపేర్ చేసేసాడు డైరెక్ట్గా, మల్టిప్లై చేయకుండా ఇదంతా చేయకుండా. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ వచ్చింది కదా, ఎఫ్ ఇన్వర్స్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని కంపేర్ చేశాడు. ఇది కింద సేమ్ ఉంది. సో మోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ డొమైనా అడిగేది? డొమైన్ ఇచ్చేసాడు. డొమైనే కావాలి. డొమైన్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ మోడ్ లోపల స్టెప్ ఉంది. స్టెప్ లోపల మోడ్ లోపల స్టెప్ ఉంది. ఎస్ ఇదే మోడ్ స్టెప్ ఎక్స్ ని అనుకో ఫస్ట్.
ఇప్పుడు మొదలుపెట్టు. రూట్ ఆఫ్ t minus 2 by t minus 3 mod t minus 2 by అది f of a into the f of x వాల్యూ. అదేం రాయక్కల, వదిలేసి దాని గురించి. ఏం చేసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు? దీన్ని ఎలా చేయాలంటే రూట్ ఆఫ్ సంథింగ్, రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉందనుకో, దానికి డొమైన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? వాట్ ఇస్ ద కండిషన్? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే mod t minus 2 by mod t minus 3 is greater than or equal to 0. ఇది a by b ఫామ్ లో ఉందా? అంటే a to b also greater than 0. కానీ b షుడ్ నాట్ బి 0, జస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ అవ్వాలంతే. mod t బట్ mod t నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3 అంటే t నాట్ ఈక్వల్స్ టు -3, 3 పక్కన. ఇప్పుడు చూడు, దీనికి వేవికర్ అప్లై చేస్తాను అనుకో, 2, 3 ఆర్ ద క్రిటికల్ పాయింట్స్. గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే పాజిటివ్ పార్ట్. అంటే t బిలాంగ్స్ టు -infinity to infinity, 3 to infinity. ఇక్కడ 3 క్లోజ్డ్ పెట్టకూడదు, ఓపెన్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే t షుడ్ నాట్ బిలాంగ్ టు 3. ఇదన్నమాట. ఇది t అంటే ఏమనుకున్నావు నువ్వు? స్టెప్ x. ఇది t కాదు, mod t బేసికల్. చూడు, mod t -infinity నుంచి 2 ఉండదు, ఎందుకంటే పాజిటివ్ వాల్యూ, ఐ మీన్ mod x ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్, అంటే 0 నుంచి 2 వరకే ఉంటుంది. అంటే mod t బిలాంగ్స్ టు 0 to 2 క్లోజ్ టు 3 to infinity. ఇదే ఉంటుంది. మళ్ళీ mod t అంటే ఏంటి? స్టెప్ ఆఫ్ x. అంటే స్టెప్ ఆఫ్ x బిలాంగ్స్ టు 0 to t అంటే స్టెప్ x, mod t అంటే mod ఓకే లేదు. స్టెప్ x బిలాంగ్స్ టు 0 to 2 union 3 to infinity. ఇది ఓపెన్. అంటే స్టెప్ x ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంటీజరే కదా, అంటే 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 కాకూడదు, 4, 5 అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. అంటే దీన్ని బట్టి నేను ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే స్టెప్ x 0 ఎక్కడ అవుతుంది అంటే 0 నుంచి 1 వరకు అవుతుంది ఫర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ బిట్వీన్. స్టెప్ x 1 ఎక్కడ అవుతుంది? అన్ని అవుతాయి. మళ్ళీ స్టెప్ x 2 అవుతుంది అంటే 2 నుంచి 3 వరకు, అండ్ క్లోజ్ 3 రాదు, అంటే 0 to 3. స్టెప్ 2. స్టెప్ 4 మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? స్టెప్ వాల్యూ 4 అవ్వాలి అంటే 4 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 4 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్తుంది. సో -ఇన్ఫినిటీనా? అసలు x బిలాంగ్స్ టు -ఇన్ఫినిటీ ఎట్లా వస్తుంది? అరే స్టెప్ మోడ్ బయట ఉంది కదా. కరెక్టే సార్. ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చాడు, క్లోజ్డ్ 0 to 3 ఇచ్చాడు, -ఇన్ఫినిటీ టు a కూడా ఉన్నాడు కదా, మరి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఒక్క నిమిషం. స్టెప్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t అనుకున్నాను. ఒక్క నిమిషం. పాజిటివ్ కన్వర్ట్ అయిపోతుందా? -50 సాటిస్ఫై కాదు. వాడు ఇచ్చింది నాకు కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు. ఇంకేమన్నా క్లోజ్ టు 0 అవుతాం ఛాన్స్ ఏంటి?
మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఏ అంటున్నాడు వాడు. అసలు ఏం చేసినా ఆన్సర్ రావట్లేదు మనకి, దగ్గరకు కూడా రాదు. ఆ మిగతాది వచ్చింది, అది ఎందుకు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది? మీరు ఏం చేసినా ఆన్సర్ -2. ఆన్సర్ -2 నీకు ఎట్లా వచ్చింది? ఇప్పుడే చూసాను. -2 ఎక్కడ మిస్ అయిందో కూడా చూడాలి కదా. కేసెస్ తీసుకోవాలి. స్టెప్ ఎక్స్ అంటే ఇది మోడ్ కదా నాన్న. టీ అంటే స్టెప్ ఎక్స్ కదా, మోడ్ టీ కదా ఈ వాల్యూస్. సో మోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఇవి. సరే ఇది పక్కన పెట్టు. మోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ ఎక్స్ 0 is less than or equals to mod of step x less than or equal to 2. Do you know that mod x is less than or equals to 2 అంటే -2 is less than x is less than 2. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈ పార్ట్ తీసుకుంటే అంటే -2 is less than or equals to step x value is less than or equals to 2. Next, mod x is greater than or equals to 0 అంటే this is possible for all the values. Mod x is greater than mod of something ఏదైనా ఉంది greater than or equals to 0. Possible for all values of x. స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ -2 to 2 ఉండాలంటే మళ్ళీ ఇంకేమన్నాడు 4 to infinity అన్నాడు కదా ఇంకొకటి. అంటే మోడ్ ఆఫ్ 3 to infinity అన్నాడు. ఓపెన్ 3 to infinity. మోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 3. అంటే మోడ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 3 అంటే కండిషనాలిటీ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ -3 ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 3. దీని ప్రకారం అదే విధంగా step x is less than -3 or step x is greater than 3. Step x is greater than 3 అంటే ఇది వస్తుంది సొల్యూషన్. ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ 4 అవ్వాలంటే క్లోజ్డ్ 4 అవ్వాలి. ఇక్కడ క్లోజ్డ్ 4 సరిపోయింది. దీనికి మాత్రం క్లోజ్డ్ 4 to infinity. ఎలా స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 3 అంటే స్టెప్ ఎక్స్ టేకింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 4. ఇంటీజర్ కదా అది. అంటే 4 అవ్వాలంటే స్టెప్ ఎక్స్ ఎక్కడి నుంచి అవ్వాలి 4 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు. ఇది అయిపోయింది. స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 3 అంటే ఇది -3 -4 -5 ఇలా. స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 3 అంటే ఈ వాల్యూస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది స్టెప్ ఎక్స్ వాల్యూ. స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ దిస్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి, వాల్యూ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు అయ్యే ఉండాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయ్యాయి ఉంటే ఇది -4 అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయ్యాయి ఉంటే ఇది అవుతుంది. అంటే ఓపెన్ -3 వరకే తీసుకోవాలి. అంటే x belongs to -infinity to open -3. అది కదా. సో స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మోడ్ ఆఫ్ స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వాలంటే x 0 అవ్వాలి, x 0 అవ్వాలి, 0 నుంచి 1 వరకు అవ్వాలి. 0 నుంచి 1 వరకు. నీకు మొత్తం సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది -infinity to -3, 0 to 1, ఇక్కడే వచ్చింది 4 to infinity, 4 to infinity. ఇది వచ్చింది. చూడు ఆన్సర్ a + b + c. ఏంటి ఎంత -3 -3 + 0 -2.
2x minus 2 comma 5y. All values of x for which f inverse x plus g inverse x is equal to 13 by 2. దీన్ని ఏం చేయాలి తర్వాత ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని పక్కకు తేవాలి కదా ఈక్వల్స్ y అనుకుని మొత్తాన్ని equal to 2 minus 3y x by తీస్తే 1 minus y is equal to 2 minus 3y x is equal to 2 minus 3y by 1 minus y. అంటే f ఇన్వర్స్ ఆఫ్ x ఏమవుతుంది అంటే 2 minus 3x by 1 minus x అవుతుంది. 2 minus 3x by 1 minus x. f ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మరి g ఇన్వర్స్ కూడా 2x minus 3 is equals to y. 2x minus 3 is equal to y. X is Y equal plus to 3 by y plus 3 by 2. G inverse x is equal to x plus 3 by 2. పెట్టేసి అయిపోయింది. 2 minus 3x by 1 minus x plus x plus 3 by 2 is equal to 13 by 2. Already. 4 minus 6x plus x plus 3 minus x square minus 3x by 2 minus 2x is equal to 13 by 2. Minus 6x plus x minus 3x minus 9x plus x minus x square minus 8x plus 7 by 1 minus x is equal to 13. Minus x square minus 8x plus 7 is equal to 13 minus 13x. Minus x square minus 8x 9, 10, 11, 12, 13 okay, plus 5x plus 7 minus 13 so 8, 9, 10, 11, 12, 13 plus 6 sorry minus 6 x square minus 5x plus 6 is equal to 0. X is equal to 2 comma 3 sir. రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయక్కర్లా, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ చేస్తే అయిపోతుంది. Minus b by 5 ఆన్సర్ 5 పెట్టు. రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు.
Oh, ఇప్పుడు x minus mod cos x minus step x greater than 0. X is greater than step x. అలా ఎలా అయింది? అవుతుంది. ఏ వాల్యూస్ తీసుకుంటే x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ స్టెప్ x అవుతుంది. ఇప్పుడు సమ్ ఇంటీజర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ తీసుకొని చెక్ అవుతుందా? అవును. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అయింది అయింది ఎక్కడ అవుతుంది? ఈక్వల్స్ అవుతుంది. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ x వాల్యూ 1 నెగటివ్. తీసుకుందాం అనుకో, స్టెప్ x వాల్యూ కూడా 1. హౌ డు యు సే దట్ 1 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1? నో, నెగటివ్ వాల్యూస్ తీసుకొని చూద్దాం. నెగటివ్ 1 తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? -1 స్టెప్ వాల్యూస్ కూడా -2 కి -2 వస్తాయి. అంటే ఏ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ సాటిస్ఫై అవ్వవు. ఓకేనా, పక్కన పెట్టు. ఏ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్సో కోసికన్ ఇన్వర్స్ యొక్క డొమైన్ ఏంటో తెలుసా? అది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. కోసికన్ ఇన్వర్స్ యొక్క డొమైన్ -1 to 1. సైన్ ఇన్వర్స్ లాగానే. ఓకే. కోసికన్ ఇన్వర్స్ లాగానే సైన్ ఇన్వర్స్ కూడా -1 to 1 మధ్యలోనే ఉండాలి. అంటే దీనికి కూడా -1 to 1 మధ్యలోనే చెక్ చేసుకోవాలి మనం. దీన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి, దీన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి. అవును. సో -1 to 1 లో -1 పెడితే సాటిస్ఫై కావట్లా. ఎందుకంటే x -1 పెడితే స్టెప్ ఆఫ్ -1 ఈజ్ ఆల్సో -1. ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్. x వాల్యూ -1 పెడితే స్టెప్ ఆఫ్ -1 ఈజ్ ఆల్సో -1. బట్ -1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ -1 ఈజ్ రాంగ్. సో రాంగ్. అలాగే 1 తీసుకున్నా ఫెయిల్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు పాజిటివ్ 0 to 1 వాల్యూస్ తీసుకో. 0 తీసుకుని చూడు. స్టెప్ 0 నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 0. సో ఇది ఫెయిల్. -1 ఫెయిల్, 1 ఫెయిల్. 0 to 1 వాల్యూస్ తీసుకో. 0.1 తీసుకో. 0.1 కి 0.1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ స్టెప్ 0.1 0 ఈజ్ గ్రేటర్. మొత్తం మళ్ళీ -0.1 తీసుకో. లెస్ అయిపోద్ది. -0.1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ స్టెప్ ఆఫ్ -0.1. ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవుతుందిగా. అయింది. -0.1 కి స్టెప్ వాల్యూ -1 కదా. సో ఇది కూడా అయింది. అంటే ఎక్సెప్ట్ -1 0 1 ఆల్. అరే ఆల్ ఇంటీజర్స్ కాదురా, ఆల్ రియల్ వాల్యూస్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్. 0 కూడా తీయాలి కదా. ఉంది కదా సార్, 0 ఉంది కదా. 0.1 అసలు దీంట్లో 0 ఉండదు. సారీ, డొమైన్ లో 0 ఉండదు కోసికన్ ఇన్వర్స్ డొమైన్ లో. ఎందుకంటే అంటే 1/0 నాన్ వాలిడ్ అయిపోద్ది కదా. 1/sin కదా కోసికెంట్ అంటే. సైన్ ఇన్వర్స్ 0 అయిందంటే 1/0 ఇన్ఫైనైట్ నాట్ డిఫైన్డ్ అయిపోద్ది కదా. మరి కానీ అందులో ఇవ్వలేదు కదా వాడు. అది తీసేయాలని ఇవ్వాలి కదా. చూడు ఆన్సర్. ఆల్ నాన్ ఇంటీజర్స్ అని ఇచ్చాడు. 0 లేదని మీనింగ్ అక్కడ. అరే అడిచ్చిన సొల్యూషన్ అలా సరే. కోసికన్ ఇన్వర్స్ x కి డొమైన్ నాట్ -1 to 1. సైన్ ఇన్వర్స్ x కి -1 to 1. కోసికెంట్ ఇన్వర్స్ అంటే 1/sin ఇన్వర్స్ ఏనా? అవును. అప్పుడు ఏమైతే 0.1 తీసుకుంటే సైన్ అది 1/0.1 అంటే 10 అవుతుంది. ఇది అవ్వాల్సింది. ఎక్సెప్ట్ -1 1 మనం ఆల్రెడీ చెక్ చేసేసాం. -1 1 అవ్వట్లేదు. అప్పుడు ఓపెన్ బ్రాకెట్ అవ్వాలి. అందుకే ఎక్సెప్షన్ తీసాడు కదా. ఓకే. సపోజ్ -2 తీసుకున్నాను అనుకో, ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందా? -2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ -2 అవ్వట్లేదు. అవ్వట్లా. ఏ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. నెక్స్ట్ అలాగే -1.1 తీసుకో. ఇది -1.1 ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ -1.1 కి స్టెప్ -2. Do you say that -1.1 is greater than -2? Yes sir. Okay. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 1.2 తీసుకో.
1.2 is greater than step of 1. కరెక్ట్. అంటే మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే ఈ -1 నుంచి 1 మినహాయించి మిగతా అన్ని వాల్యూస్. కానీ వాడు ఇవ్వడం రాంగ్ ఏమి ఇచ్చాడంటే నాన్ ఇంటీజర్స్ అని ఇచ్చాడు. ఓన్లీ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే కాదు అని ఇచ్చాడు. ఎక్సెప్ట్ ఆల్ రియల్ ఎక్సెప్ట్ ఇంటర్వల్ -1 to 1. డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. కిందకి వెళ్ళి కావండి. వాడు ఆన్సర్ రాంగ్ ఇచ్చాడు. ఇంకో కింద కరెక్ట్ వెయిట్ ఆగు, పైకి వెళ్ళి చెప్తా. ఇంకో రిక్వైర్డ్ డొమైన్ -∞ నుంచి -1 1 to ∞. నాకు అన్ని వచ్చినాయి అని చెప్పాము. ఈ ఇంటీజర్స్ తీసేసాడు. సరిపోయిందా? మరి అంతేకాదు, ఇది సరిపోయింది కదా. మరి వాడు ఇచ్చేటప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అలా? ఆన్సర్లో చూడు, ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఎక్సెప్ట్ ద ఇంటర్వల్ -1 to 1 ఇచ్చాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అన్నిటికీ సాటిస్ఫై అవుతుంది కానీ -1 to 1 కి మాత్రం అవ్వట్లేదు అని ఇచ్చాడు. అన్నిటికీ సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు, ఇంటీజర్ వాల్యూస్ కి సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. అందుకే నాన్ ఇంటీజర్స్ అని ఇచ్చాడు కదా. సాటిస్ఫైయింగ్ ఫర్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ అని ఇచ్చాడు వాడు. ఎక్కడ సార్? ఏది? ఆల్ నాన్ ఇంటీజర్స్. నాన్ ఇంటీజర్స్. ఓకే ఓకే ఓకే. yes మరి రియల్ కూడా అవ్వాలి. రియల్ ఎందుకు కాదు? ఆల్ రియల్ ఎక్సెప్ట్ ద ఇంటర్వల్ -1 to 1. ఒకసారి ఆల్ నాన్ రియల్ కూడా అవుతుంది కదా. నాట్ ఓన్లీ నాన్ ఇంటీజర్స్ కదా. రియల్ అంటే నెగటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయా? ఇంకో ఇచ్చాడు కదా, డొమైన్ లో వచ్చినాయి కదా. ఐ రియల్ నంబర్స్ అంటే నెగటివ్స్ ఉంటాయా? ఎందుకుండా మొత్తం ఉంటాయి. అవును. మరి అది ఎందుకు కాదు? అక్కడ నాన్ ఇంటీజర్స్ తో పాటు రియల్ కూడా ఇవ్వాలి. అదే నేను చెప్పింది, ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ రాంగ్ వస్తుంది. ఆడ ఇవ్వడంలో ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ సొల్యూషన్ బాగానే ఇచ్చాడు కదా. ఇదిగో ఇంటిజర్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేశాడు, మిగతా అంతా కరెక్టే ఉంది. అయితే రాంగ్. డొమైన్ అడుగుతున్నాడా? 2x is defined for x is greater than or equals to 0. X greater than 0. 1 minus x is defined for 1 minus x greater than or equals to 0 into x minus 1 less than or equals to 0. అంటే x is less than or equal to 1. అంటే x greater than or equals to 0, x less than or equals to 1. అదే ఆన్సర్. క్లోజ్డ్, రెండు క్లోజ్డ్. వెయిట్ అయితే f plus g where f plus g of x is equals to f of x plus or minus g of x తెలిసిందే. సో వాటన్నిటికి డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్, కామన్ డొమైన్ ఇన్ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్ అని అంటాడు. చూడు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కింద వేసుకున్నాం అనుకో, జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవ్వాలి? గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అనే కేసులో గ్రేటర్ దెన్ 0 మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఈక్వల్ టు 0 కాదంటే ఈక్వల్స్ టు 1 తీసేయాలి. ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు 1 అని తీసుకుంటే 1 minus 1 ఏమైపోద్ది? డినామినేటర్ వాల్యూ 0 అయిపోద్ది. వెయిట్ అంటే లెస్ దెన్ 1 వరకే తీసుకోవాలి.
ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకో. న్యూమరేటర్ 0 అయినా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. కానీ g/f అని కూడా ఒకటి ఇచ్చాడు నీకు. అక్కడ అక్కడ పోతుంది. అంటే నీకు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 0 to 1 ఈస్ ఆన్సర్ కరెక్ట్. పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో ఇట్లాంటి డిజైన్ క్లాస్ చేస్తే ఎలా అసలు? ఏమైంది? ఈ వేరేగా స్క్రీన్ మీద కూడా స్క్రీన్ కూడా కింద మారుతుందా? కింద పార్ట్ ఎక్కువసేపు వాడితే మారేది, మళ్ళీ నార్మల్ వచ్చేసింది. ఫైవ్ పవర్ లాగ్ ఎక్స్ రెండు పక్కల లాగ్ అప్లై చేస్తే ఏమైంది? అప్లై లాగ్ కాదు, 1/log x అప్లై చేయాలి. పవర్ 1/log x అప్లై చేయి బోత్ హ్యాండ్ సైడ్స్. నో, ఎలా అప్లై చేస్తావు? log x log 5 log y is equal to log x log 5. అరే ఇక్కడ బేస్ 5 తీసుకుందాం అనుకో. నార్మల్ గా మనకి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఏ పవర్ లాగ్ బి టు ద బేస్ ఏ తీసుకుంటే అది బి అయిపోతుంది. అంటే బేస్ దానికి ఏం తీసుకుందాం? 5 తీసుకుందాం. 5 పవర్ లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ వై. కానీ వాడు ఇవ్వలేదు కదా, వాడు అలా ఏమి ఇవ్వలేదంటే బేస్ ఈ అని తీసుకోవాలి బేసికల్ గా. అంటే దీన్ని ఏం చేయాలి? పవర్ లో లాగ్ ఎక్స్ బై లాగ్ వై డివైడ్ చేస్తే, అలా ఎలా డివైడ్ చేస్తాం? అలా డివైడ్ చేసేలేం కదా. y is equals to 5 power log x. పవర్ని తీసుకురావాలి బయటికి. ఇంకా చూడు, 1/log x అప్లై చేసి బోత్ హ్యాండ్ సైడ్స్. ఇప్పుడు రూట్ ఎక్స్ ఉంది అనుకో, రూట్ పోవాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? స్క్వేర్ అప్లై చేస్తాం. ఈ లాగ్ ఎక్స్ నేను ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం నేను ఏం చేస్తాను అంటే 1/log x ని పవర్ లో అప్లై చేసాను బోత్ హ్యాండ్ సైడ్స్. y పవర్ 1/log x ఇది కోసం 5 పవర్ log x హోల్ పవర్ 1/log x log x log x గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది y పవర్ 1/log x, ఇది 1/log x log x హోల్ పవర్ -1 అని రాయొచ్చు. కానీ ఓకే, పవర్ 1 what is the use? అంటే 1/5 పవర్ log x కాదు, అంతే కదా సార్? ఎలా రా? కాదు, కానీ అక్కడ log x ఇప్పుడు x కావాలి. ఇప్పుడు log f చేస్తే ఏమవుతుంటారు? ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలుకు వస్తుంది కదా. అప్లైయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ హ్యాండ్ సైడ్స్ అయితే y పవర్ log 5 is equal to x అయితే log x is equals to log 5
to the base y by log x is equals to log y to the base 5 ఈ పవర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ బేస్ ఎంత ఇవ్వలేదు కాబట్టి x is equal to e power log y to the base 5 ఉంటుంది. ఈ పవర్ ఇవ్వలేదు కదా. अरे वेरिफिकेशन करते x plus లో 5 power log x పెట్టు. ఆన్సర్ వస్తుంది 5 power log x equal to 5 power log y x equal to log y పై ఇది కాదు. 5 power log x equal to y power 1 by log 5. చేసింది రౌండింగ్ కాదు ఇక్కడ. y is equals to 5 power log x. ఇదా చెక్. ఏంటి అప్లై లాగే చేశాడా? నేను చేశాను రాలేదా? నేను అసలు y ప్లస్ లో 5 power log x తెచ్చి పెట్టేసా. డైరెక్ట్ పెట్టి x equal to x వచ్చింది అని పెట్టేసా. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ లాగానే అప్లై చేశాడు. ఎక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ దాకా వచ్చారుగా మీరు కూడా. ఇదిగోండి సేమ్ వచ్చింది. వచ్చింది కదరా. x is equal to y power log e సరిపోయిందిరా. base 5. 1/8 ఇది పైకి తీసుకెళ్తే రివర్స్. కానీ ఈ పవర్ వచ్చింది, అదే నాకు ఆగింది. ఈ పవర్ వచ్చింది వీడికి కూడా. వచ్చిందా? ఈ పవర్ లాగ్ వై టు ద బేస్ వచ్చింది కదరా. ఎస్, మనకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఏ పవర్ లాగ్ బి టు ద బేస్ సి అంటే ఈ రెండు కూడా ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. బి పవర్ లాగ్ ఏ టు ద బేస్ సి అన్నమాట. వాడు ఇంటర్చేంజ్ చేశాడు అంతే. మంచిది. అక్కడ అయిపోయింది మనం చూడండి. సరేనా? అరే కొంచెం తొందర బయటికి వెళ్ళాలి. పొద్దున్న చల్లలేదు, అందుకని పడిపోయింది అన్నమాట దగ్గరలో. అంటే అయ్యప్ప స్వామి పడి పూజ. ఖర్చు